بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة السيد أندري بلينكوفيتش، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن ترحيبي بدولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا والوفد المرافق من السادة الوزراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات الكرواتية في بلدكم الثاني مصر. مما لا شك فيه أن زيارة دولة رئيس وزراء كرواتيا لمصر تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا، ولقد شهدنا منذ قليل توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز أطر التعاون بين بلدينا، وبعد قليل ستنطلق فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي، وكل ثقة أن هذه الزيارة ستسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين بلدينا. وإنه لمن دواعي سروري أن ما نشهده حاليا من تطور كبير في العلاقات مع كرواتيا في مختلف المجالات، حيث يعد مستوى ووتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين بلدينا من أهم شواهد هذا التطور، وكان آخرها التقائي بصديقي دولة رئيس الوزراء بلينكوفيتش على هامش منتدى ديفوس في يناير هذا العام. والحقيقة أيضا كان هناك زيارة مهمة جدا لفخامة السيد الرئيس ميلانوفيتش رئيس كرواتيا لمصر في فبراير 2023، وتم التوافق فيها على عدد من الملفات الحيوية، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الوزراء في قمة الكوب 27 في شرم الشيخ. جميعا نتذكر هذه الفعالية المهمة جدا. والحقيقة أن التبادل التجاري بين بلدينا يعني بيشهد كما قلت مزيد من التعاون في خلال هذه الفترة، وإن شاء الله في المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال سندعم مشاركات القطاع الخاص بين بلدينا. في مجال الطاقة الحقيقة نحن نعتز بوجود تعاون متواصل بين الشركات المصرية والكرواتية. شركة بتروجيت المصرية بتقوم بالفعل بإنشاء منصات بحرية في البحر الأدرياتيكي بالتعاون مع الشركات الكرواتية واليونانية. وعلى الجانب الآخر شركة إينا الكرواتية بتشارك في بعض امتيازات حقول النفط والغاز في مصر، وده بيعكس العلاقات المتينة بين بلدينا في هذا المجال. الحقيقة أيضا في قطاع التشييد والبناء هناك تعاون بين شركات البلدين، والحقيقة يعني انتهزت الفرصة أن أعرض على صديقي رئيس الوزراء الكرواتي الخبرات الكبيرة المكتسبة لشركات المقاولات المصرية نتيجة للمشروعات العملاقة اللي تمت في مصر على مدار ال10 سنوات، وأن هذه الشركات النهاردة الحقيقة خرجت بره الحدود المصرية وبقت يعني خير سفير لمصر الآن في العديد من الدول المحيطة. وبالتالي يعني الحقيقة تناقشنا في كيفية إدخال الشركات المصرية في قطاع التشييد أيضا في كرواتيا بالتعاون مع الشركات الكرواتية. أيضا العمالة المصرية، ويمكن دولة رئيس الوزراء يعني أكد لي أن العمالة المصرية المدربة هي مرحب بها بالفعل في كرواتيا، ويوجد حاليا ما يقرب من 6000 عامل مصري موجودين في كرواتيا. وتناقشنا في كيفية يعني فتح السوق الكرواتي للعمالة المصرية الرسمية والمدربة، والتي يمكن أن تتواجد سواء بصورة موسمية أو بصورة دائمة هناك. مجال السياحة الحقيقة أيضا مجال مهم جدا تناقشنا فيه، واتفقنا على ضرورة دعم تسيير خطوط طيران مباشرة بين المدن المصرية والمدن الكرواتية في الخلال القريب العاجل بإذن الله. والحقيقة أيضا يعني في مجال الدعم المتبادل لمرشحين في المناصب الدولية، يعني أنا أكدت لدولة الرئيس شكرنا الكبير لدعمه للمرشحين المصريين، وإن شاء الله المرشح المصري لمنظمة اليونسكو دولة رئيس الوزراء أكد دعم كرواتيا للمرشح المصري في منصب المدير التنفيذي لمؤسسة اليونسكو، اللي إن شاء الله هتكون الانتخابات في خلال هذا العام، عام 25. بالطبع كان جزء كبير جدا من الحديث الثنائي والحديث الموسع على الأحداث اللي بيشهدها الإقليم، وعلى الأحداث الخاصة بغزة تحديدا وبعض الدول الأخرى في
منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة هناك توافق ما بين مصر وكرواتيا في الملفات، هذه الملفات، وتحديدا على الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية. والحقيقة كلنا تناقشنا على سبل دعم هذا التوجه. أود يمكن قبل أن أختتم كلمتي أن طبعا أن أنا أعيد التأكيد على أننا بننعي بمزيد من الحزن والأسى طبعا سعادة السفير المصري السفير أيمن ثروت سفير جمهورية مصر العربية في كرواتيا، واللي هو توفاه الله الحقيقة يعني منذ أيام قليلة قبل هذه الزيارة، وكان ليه الدور الكبير جدا في دعم العلاقات الثنائية بين بلدينا على مدار ال3 سنين الماضية. ولكن أيضا يعني أنتهز الفرصة لأوجه الشكر لدولة رئيس الوزراء على يعني مساعدته ودعمه في هذه المشكلة، وكان تدخل بصورة شخصية، وكان بيحاول أن يعني من خلال اتصالاته أن يعني يتم تقديم كل الدعم الصحي لسيادة السفير في وقت ما كان مريض، ولكن يعني توفاه الله. فأنا مرة أخرى بنوجه الشكر لدولة الرئيس على مساهمته الشخصية في هذا الأمر. أخيرا وليس آخرا، كرواتيا الحقيقة يعني حليف استراتيجي لمصر في الاتحاد الأوروبي، ودائما يعني أنا بشكر دولة الرئيس على دعم كرواتيا الدائم لمصر في كل ملفات التعاون اللي ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودائما هي صوت بتبقى يعني لصالح مصر في مناقشات العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي. فأنا بأكد مرة أخرى تقديرنا واحترامنا الشديد لموقف كرواتيا الداعم دائما لمصر في هذا الشأن. دولة رئيس الوزراء سعداء جدا جدا بوجودك معنا هنا في مصر، وإن شاء الله كما قلت ستكون هذه الزيارة فاتحة لزيادة التعاون في كل المجالات، وعلى الأخص التعاون الاقتصادي بين بلدينا. الكلمة لسيادتكم. Thank you very much, dear Prime Minister Mustafa Kemal Madbouli. First of all, thank you for the great hospitality that you have extended to me and to our delegation, and I specifically greet our Ministers of Culture who are today with us, the Grand Mufti of Egypt, as well as the Mufti from Zagreb, Mr. Hasanovic, who has joined us. And I have to say that we had a really excellent discussions aimed at improving of otherwise very good relations between Egypt and Croatia as two friendly and Mediterranean countries who are seeking to have more commitment in improving the relations for the future. Today we have discussed our bilateral relationship, accentuated the historical links that exists, accentuating the political dialogue which we share. We have met, as you have suggested, in Davos only a few weeks ago, and I'm very happy that this my third visit to Egypt during my tenure as a Croatian Prime Minister for the last 9 years is now the bilateral one, because the two previous ones were at the multilateral summit that your country have organized. I think it is excellent that we have today signed the three important agreements: the cooperation in the field of culture, cooperation in the field of mutual investments, as well as the cooperation between the Port of Alexandria and the Port of Rijeka, emphasizing how important the trade between our two countries is, and in a way linking the Suez Canal strategic role of Egypt, where the Croats have participated in its construction a long time ago, but also with the Port of Rijeka, which is one of the warmest and the deepest ports in the North Adriatic and is strategic for Croatia's role as a transport and energy hub for this part of Europe. I'm pleased that today more than 20 business representatives from Croatia are here with me, that we shall have the chance now to meet them together during the business forum with a serious number of Egyptian companies and partners, building on what some of those companies already have been doing over the past decades together, opening new opportunities for the entrepreneurs which are here for the first time and who are seeking to find partners in Egypt at your very big market, a country of around 120 million people. And this is for us one of the key objectives of today's visits.
Also, we would like very much to be part of a mosaic of the countries that support you in implementing the strategic partnership between Egypt and the European Union, which we have from spring of last year. And in that respect, I'm sure that very instrumental role will be played by the new Commissioner for Mediterranean in this composition of Ursula von der Leyen's Commission, and that is Madame Dubravka Šuica, who is a very experienced politician, a friend of mine, who has been in the Commission for the last 5 years and more now, and also with me a couple of years ago in the European Parliament, who comes from Dubrovnik and certainly knows a lot about the Mediterranean and how she can be helpful in your efforts to strengthen the relationship with the European Union, especially the implementation of the macro financial assistance that is in the pipeline between the European institutions, and Egypt and Croatia will be there on your side. When it comes to the specifics of our visit, I'm very pleased that yesterday we visited El Shat near Suez, where Croatian refugees were brought by the British at the end of the Second World War back in 1944. Many of them came from Dalmatia, where many of us here in today's delegation in Egypt actually come from. And we know some of them personally, even I knew, and some of their, of course, families that live today. And we paid respect to those who didn't come back, but unfortunately died in Egypt in that period at the end of the Second World War. But we are grateful for your hospitality and for the support which was given at the time. I'm also pleased that tomorrow we shall be visiting Alexandria, where I will give a speech at your library, which is an opportunity for us to present to the Egyptian public the links, historic links that between our two countries exist and that we can improve. Also, we would very much like to extend our strong support to the candidacy of your esteemed expert for the post of the Secretary General of UNESCO. I think this will be another important high-level profiling of Egypt within the international institutions, and therefore we also look forward later on to see the Secretary General of the Arab League, and the excellent cooperation we have with the Secretary General of the Union for the Mediterranean just exemplifies how important your diplomatic activities are. When it comes to the crisis situations, we discussed, of course, the general security situation in our regions, in Europe, especially Russia's aggression against Ukraine, and I reiterated Croatia's strong support to strengthening Ukraine and finding a just peace which would entail the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and not reward the aggressor, which in this case is certainly Russia. Also, we discussed the region which is here close to Egypt, understanding the ambition of Egypt to help the reconstruction of the Gaza Strip after the war between Israel and Hamas, which has been full of terrible deaths, first on the Israeli side and later on the Palestinian side, which we very much deplore. And we here count on the constructive role of Egypt as a global and also Mediterranean and a regional actor who can bring together other Arab countries in order to articulate the positions for the next steps to be taken by the international community, where Croatia supports the concept of the two-state solution. I would also like to emphasize the cooperation in the energy field. You have mentioned yourself examples of the Egyptian companies that are working in the Adriatic. We have presence of INA here for many years in Egypt, and I would like to reiterate their interest to becoming more active and also becoming an asset operator, and I think that would increase our general exchange. Since we are both Mediterranean and tourist countries, just a word on Croatia's
position today. We have been in the Eurozone for more than 2 years now. We have been in Schengen area for more than 2 years, in the European Stability Mechanism. We shall be in the OECD as of next year. Croatia hosts on the yearly basis almost 22 million tourists, which is a multiplier of more than 5 times given the number of citizens that we have. And we would like to very much extend this cooperation between Egypt and Croatia, that more Egyptians come to visit Croatia, and that we come to visit your great country. And the example which you have mentioned, and these are the Egyptian workers at the Croatian labor market. We have now the highest employment ever in our country, and I can tell you that the Egyptian citizens are among the top 10 foreign nationals that I would say complement the needs at the labor market in Croatia, and we would very much like to structure that cooperation, perhaps through a memorandum or an agreement that could be signed next time. I am grateful to you and your colleagues, and I look forward to continue our visit with the Business Forum and the meeting with the President of the Parliament, and later on with the Secretary General of the Arab League. Dear Prime Minister, thank you, and compliments for the new administrative capital. It is truly impressive. Thank you. Thank you.